Sir, we'll start off with the burning issue of this self-confessed Bikoy. And I understood before coming here, the Philippine National Police announced that they have in custody a first-degree relative of this self-confessed Bikoy. And we would like to know a deeper background of this guy, which I believe you're going to present, sir. Okay, so to place everything in its proper context and to give the complete and full background of what I'm about to present. Last Monday, I was on the way to Calamba, Laguna for a Luntian Party List, Luntian Pilipinas event where we invited some re-electionist senators and some of them, my friends who are running for the Senate in 2019 elections. And on the way, my political officer, Hatch Altavas from Capiz, who is the grandson of Senator Altavas from Region 6. A governor and governor. And then he called me and asked if I was watching the TV or listening to the radio on a certain person who claims he is Bikoy. And his family name was Advincula. And sabi ko sa kanya, hindi I'm driving to Laguna Ang sabi niya, sir, yun yung pinapuntahan mo sa akin sa Muntinlupa Ha? Sabi ko, ano? Sino? Kailan? Some years ago. So I was trying to refresh my memory and recall what happened during that time. Sinasabi niya, some years ago, sir, pinapunta niyo ako dun Sabi niya, sa Muntinlupa, pinakausap niyo sa akin yung certain Peter Advincula And then, siya ba yun natin dyan? I'm so sure, sabi niya. Are you sure? 100% siya yun. Yung nasa TV ngayon. Kaya siya nagugulat. Sabi ko, monitor mo kung ano pinagsasasabi. And then, do you remember later, pinag-usapan namin, natatandaan mo ba yung pinadala niya sa ating mga sulat, mga ganon, na humihingi ng tulong, na may mga revelation? Yes, sir, I have everything. Sabi niya, buti na itabi niya. As a matter of fact, naitabi niya, pati yung visitors pass sa Muntinlupa. Kaya natandaan namin yung date kung kailan siya nagpunta doon. Ito yung original na visitors pass. MSC Bilanggo pa lang siya niyan. Office, bilanggo pa lang siya niyan. December 12, 2016. 2016 pala. Mali ako nung kakala ko. Recall ko 2015 2016 pala. December 2 pala. December 2, 2016. Inmate Peter Advincula. Tapos nakapirma dito yung officer in charge. The visiting area only. Ayun mga nakapirma. Hindi ko napapagitin yung pangalan mga nakapirma. Okay. Ito. Sakto. Pati yung search, pag pumasa ng searching area, kompleto yan. At yung pangalan ng inmate na pinuntahan. Alright? So, to place everything in its proper context. Kama. So, confirmed. 100%. Siya yung pinuntahan ni Hatch at siya yung kausap. Pagbalik sa akin ni Hatch, in 2016, and we pieced this together already para matandaan namin na. Ano kasi na noon? At that time, Senate Committee on Majority Leader. Majority Leader. I was Majority Leader of the Senate. Meron siyang affidavit na ginawa. May affidavit na ginawa, sinumpaang salaysay ni Peter Joemel L. Advincula, aka Peter Joemel, December 2016 at the New Bilibid Prison ng Muntinlupa, Metro Manila. Dito sa sinumpang salaysay niya, nung nire-review namin ulit, makikita ninyo yung pagkahawig
doon sa Bikoy series at saka doon sa statement niya in the IBP. So we would like to ask our staff to distribute to You the mean members of the media similar do sa 2016 affidavit niya? yung sinumpang salaysay niya noong 2016 para may kopya may lahat. So that brings me to the PowerPoint presentation that I would like to make, so that you can see the comparison ng mga sinasabi niya noon at sinasabi niya ngayon. Because it was really a big bombshell during that time. Kung pinatulang ko, eto na. Doon sa sinumpang salaysay niya noong 2016, yung kanyang employment description ay halos pareho doon sa kanyang employment description sa kanyang statement ng May 6, 2019. In 2016, he was technical controller and marketing consultant daw with concurrent capacity as mentor speaker for First Vita Plus, 9 Cycles Net Corporation and Wellness Philippines Incorporated in Ka-Asenso Forum Bicol Franchise. At siya raw ay team leader nung grupo ng mga quadrangle syndicate that he calls. During that time, tinatawag na niya ng quadrangle syndicate yun. Sa statement niya ng May 6, 2019 sa IBP, siya raw ay marketing executive ng Vita Plus at controlman ng radio base and CCTV operations of the quadrangle syndicate. You will see later on what he means by the quadrangle syndicate. Ito raw yung illegal drugs group of the entire country na pinamumunuan ng mga sinasabi niyang mga personalidad. And later, he was also member of the transmitting and facilitating team of the quadrangle syndicate. Yung pa rin. Doon sa Bikoy video series niya, ang sinasabi niyang employment description niya, member siya ng drug syndicate, ng quadrangle syndicate. Ngayon, doon sa mga statements niya, doon sa sinumpang salaysay niya ng 2016, meron siyang tinatawag na grupo ng mga patron. Ito yung mga big shot. Ito yung nasa ibabaw ng drug syndicate according to his description in his affidavit. Did he use the word patron? Kasi it reminds me of the El Chapo, Sinaloa, drug cartel. Yeah, he did. That's what he calls them, patron. And then meron siyang tinatawag na mga patriarch. I don't know what he means by patriarch. Siguro baka yun yung mga ama. And then may others siya. Doon sa mga patron, sinasabi, pakikita nyo listahan niya, may mga code pa siya. Elizalde Co, former President Benigno Aquino, former DILG Secretary Mar Rojas, former DOJ Secretary Laila de Lima, Teresita Rañola, Congressman Fernando Gonzales, Congressman Luis Villaverde, at Thomas Enrile. Ito yung mga patron ng quadrangle drug syndicate. Ang patriarch daw ay sila Governor Joey Salceda, Congressman El Rey Villaverde, Governor Ega Italiado, Governor Joseph Cua, Vice Governor Cruni Escudero. Lahat yan, meron siyang code. May mga NATO numeric code siya mga ginagamit. Alright. And then, meron siya mga others. Former DA Secretary Proceso Alcala, former DILG Undersecretary Ricardo Puno, Police Superintendent, Senior Superintendent Regondola, Senior Sub Clit, Senior Superintendent Martin, and Ronnie Dayan. Binabanggit niya na kasama ko sa grupo. Yung driver ni Secretary de Lima. I-compare niya nga ito ngayon doon sa statement niya ng May 6, 2019.
Meron din siyang binabanggit na grupo ng patron, mga patriarch at others. Sa patron, nabago na. Ang sinasabi niyang patron or Tausug Davao Group daw, Paulo Duterte, Veronica Salvador, na representing daw Hanilet and her daughter, Christopher Bongo, and Maneses Calvio. At yung mga patriarch, mapapansin nyo rito na may mga pareho ng pangalan doon sa dati niya. Elizalde Co, Teresita Rañola, Victor Lorenzo Rosales, Fernando Rosales, Governor Egay Talyado, Congressman Luis Villaverde, Governor Cua, Vice Governor Escudero, Senior Provincial Board Member Brunimar Escudero, and then Thomas Enrile. Ito yung main personalities involved in the drug syndicate according to him in his sinumpaang salaysay in 2016 and his statement in May 6 at the IBP. The named personalities involved in the drug syndicate na makikita natin talaga na matingkad yung pagkakalagay niya. And pag dinignan ninyo ron sa sinumpaang salaysay niya, yung participation kung paano, no? President Aquino, Dahil, Secretary Rojas, Secretary de Lima, makikita nyo dyan sa mga statements niya. Pay attention to, or I'll call your attention to number 4. Number 5. Ang pagpupulong pong ito ay malalaking politiko, Chinese businessman. Ang kinidescribe niya ay yung daw mga nagpupunta doon sa drug syndicate group na quadrangle nila na kasama businessmen at police officials sa aming rehiyon ay muling nasundan noong ika-28 ng Disyembre 2010 sa underground room or central house ng quadrangle syndicate na kung saan sa pagkakataon ko ito ay una kong malapitang nakita ang nooy kalihim ng kagawaran ng katarungan na si Secretary Laila de Lima. Kasamang kausap ang mga patriarkal ng sindikato at ang mga politiko at Chinese businessman na una pong nasambitan Pangulong pagpupulong po ito sa Central House ng Quadrangle Syndicate. Tumagal na halos 3 oras, magmula ikalawa ng hapon hanggang ika-6, sama ang bodyguard ni Secretary de Lima na si Ronnie Dayan, kasama din ni Secretary Lima nagtungo sa Central House ng Sindikato. Pagkatapos ng pagpupulong, sabay-sabay pumasok sa door 2 ng underground na kinalalagyan ng underground laboratory ng Sindikato, kasama si Secretary de Lima, kanyang driver, bodyguard, Ronnie Dayan at mga patriarkal ng Sindikato. At ang sumunod naman niya mga sinabanggit dito, so insist na lang para di mo na kailangan basahin ulit, ng mahaba. Yung mga naghahatid ng commodities at nagpapagsak, siya raw ang naghahatid ni Ronnie Dayan sa Diamond Hotel kasama si Congressman Danilo Suarez ng Quezon Province. Pati yung mga gun smuggling daw ay kasama si Congressman Danilo Suarez at yung kanyang anak na si Governor Suarez. Ito pa lang, nung mga nabasa ko ito, hindi na agad makapaniwala sapagkat kaibigan ko matalik si Governor Suarez. Ngayon, ilang beses pa yung binanggit niya na sa pagpupulong, bigayan ng pera, nakaharap si President Aquino, nakaharap si Rojas, nakaharap si Jojo Ochoa. Yun ang mga sinasabi niya dito sa mga salaysay niya. Now, pagdating ngayon dito sa May 6, 2019, ang binabanggit naman niya, ay wala naman siya kapidapit na maikukumpara natin, kundi yung statement niya doon sa IBP. Sinasabi niya, si Paulo Duterte na ang binabanggit niya, na quadrangle group daw. Nakasama pa rin nilang nung mga sila Elizalde Co. At binabanggit niya ngayon doon sa IBP statement niya, at sa Bikoy series niya yung tungkol sa mga tato na siya ang tumitingin ng code. Pag tinignan niyo yung mga code dyan sa listahan na binigay na kopya ng sinumpaang salaysay sa inyo, if you will notice, yung mga code
Tuloy muna natin ito. Tuloy muna natin. Central House ng Quadrangle Syndicate daw, noong 2016, ang sabi niya, Missimis Bay. Statement niya ngayon for May 6, 2019, sa Bikoy video series niya, ang Quadrangle Syndicate Central House daw ay Missimis Bay. Doon pa rin sa Albay, Residential Resort. Doon sa sinumpaang salaysay niya noong 2016, sabi niya, doon din pong bago magkatapusan ng Oktubre 2010, ako pinadala ni Ate Tess sa Missimis Bay Residential Resort dahil nangangailangan daw ng technical controller ang resort at requested personally daw ako ni Boss Saldico. Sabi ni Ate Tess daw. Doon sa 2019, sa Bikoy series na niya, sabi niya, noong Pebrero ng 2010, inilipat siya ng boss niya na si Tess Ranola sa Operation Center ng Sindikato bilang controlman ng radio base at CCTV operations ng underground facilities ng Missimis Bay. Pagka tinignan yung page 1 ng affidavit niya, ang sinasabi niya ron, August 2010, nung siya'y yung opening statement niya, August 2010, pinakilala pa lang siya ng kaibigan niyang si Joey Lagas kay Teresita Ranyola. So makikita niyo yung inconsistency sa mga sinasabi niyang iba-ibang date na sinasabi niya. Sa Bikoy series, February 2010. Sa original statement niya, October 2010. Hindi pwede yung sa Bikoy series niya, February 2010 dahil August pa lang eh. August na eh, nung ilipat siya eh. Sa kanyang sinumpang salaysay, ang illegal activities, illegal drugs at gun smuggling. Sa May 6, kinumpay na lang niya sa illegal drugs. Sa Bikoy series, kinumpay na lang niya sa illegal drugs. And again, take note, doon sa kanyang sinumpang salaysay, bawat individual ay may account sa Quadrangle Syndicate na nabibilangan ni Elizaldico, aka Zaldico o Victor Lorenzo, na may identity code sa kanyang mother and individual account na VLZEZC O0AAA1 na may idiniposito na China money bawat buwan ang Quadrangle Syndicate na mahigit kumulang 30 million yuan money. Sa kanyang Bikoy video series, ang pangalawang membro ng Bicol Group ay si Victor Lorenzo Rosales. Siya ay nakakulong na ngayon at tinaguriang Bicol Drug Kingpin. Dito sa salaysay niya sa 2016, isang tao lang yung sinasabi niya eh. Pagdating ngayon dito, dalawa na eh. Pinaghiwalay na niya. At yung sinasabi niyang alleged code ni Saldico, kung mapapansin ninyo, iisa lang yung identity code daw ng Victor Lorenzo at yung Saldico. Pero pagdating dito sa Bikoy series niya, iba na. Meron ng ibang bank code, mayroon ng ibang identity code na sinasabi. Makikita nyo rin po yan sa inyo. At ang sinasabi niya rito sa Bikoy series na ang Quadrangle Group, si Elizaldico o mas kilala sa tawag na Saldico tulad ni Paulo Duterte at Sac Bongo. Dalawa din ang code name nila. Pagpapatunay na senior sila sa sindikato. Actually daw, ang code name niya ay Eco Sierra QDRLGO. Meron din siyang alleged code ni Governor Egay Talyado. May identity code. Sa salaysay niya ng 2016. Pagdating ng Bikoy video series niya, iba na. Eco Tango QDRGL 004. Meron din siyang alleged code ni Governor Joseph Cua noong salaysay niya noong 2016 na iba na dito sa Bikoy video series niya.
makikita ninyo sa video niya na iba na yung code na sinasabi niya pero binabanggit pa rin niya yung pangalan. Ganon din sa kay Thomas Enrile na meron siyang ibang identity code na sinasabi. Pagdating sa Bikoy video series, iniba na niya ang sinasabi niyang video code, bank code or identity code. Pati yung Teresita Ranyola, ganun din. Iba ang laman ng sinumpaang salaysay niya. Dito ngayon sa video sa Bikoy video series niya, binago na niya. Also, I call your attention to the identity code of Paulo Duterte vis-a-vis Saldico based on Bikoy's YouTube video series. Yung bank code daw ni Paulo Duterte, Polo Delta TSGO1, barcode Alpha Tierra 0029. Tignan ninyo yung identity code at bank code daw ni Saldico. Saldico, Eco Sierra, QDRLG 001. Tapos yung barcode, pareho, pinaliktad lang niya Alpha Sierra, Sierra Alpha, at number 29 din. Ano? Kung ano-ano letter. Same NATO phonetic alphabet. Siguro nahihirapan mag-isip na ng kung ano-ano mga numero at saka letra. Kaya binabali-baliktad na nga. So, you have copies of this. If you want copies of the other documents that we have, we will furnish you. Pero, this was due, in 2016 December, this was given to me during the time na mainit yung issue tungkol kay Senator De Lima at gustong idamay sila Maroja, Jojo Ochoa, and Noy Aquino, President Noy Aquino. I dismissed the issue. Even if during that time mainit tungkol kay Laila De Lima, there and thereafter. So, what is the lesson and what is the thing that I'm pointing out here? Especially, perhaps this is a very good lesson for IBP and the religious. You know, before, bago nyo patulan na kahit anong mga bagay na naninira ng kapwa, imbestigahan nyo muna. You must vet it first. You know? Kasi, in my case, nung dumating sa akin yan, the first thing I did, oh by the way, if you want copies of the bank accounts that he was talking about, ito yung mga bank account eh. Binigyan ako ng ganitong karaming bank account na transfer na mga HSBC raw ang ginagamit na Hong Kong Shanghai Bank. Napakadaming pahina nito. Iba-iba number. Pero violation of the Bank Secrecy Act yan. Tanungin nyo perhaps you can ask Sotto tomorrow because pina-verify niya yung mga account number na ito ngayon. But I did verify it before. So nung nakarating na sa akin ito noong 2016, lahat ito, yung sinumpang salaysay, yung copy ng mga bank accounts, yung mga text, yung mga text messages na palitan between Hatch Altabas and this fellow Advincula. Ang unang-unang kong ginawa, tinanong ko sa HSBC kung meron silang bank account na gano'n. Sapagkat ang sinasabi, ang sinasabi doon sa salaysay niya, HSBC Makati daw, dinideposit yung pera ng quadrangle syndicate. 18 pages. Isang account lang ang binigay ko sa HSBC. Pinatatanong ko lang kung tama ito. Ang sagot sa amin ng HSBC noon, hindi daw ganyan ang numbering at lettering nila ng mga bank account nila, kaya imposible daw yun. So, I already dismissed the fellow. Kaya sabi ko nga kay Hatch, huwag ko lang pansinin yan. Si Hatch nung bumalik, galing na Montenegro pa, pagbalik na sa akin, ang una sabi sa akin, boss, mukhang may tama. Tingin niya, may flip eh. Pero, pinatulang ko pa rin muna, pinaimbestiga ko. Ito nga lumalabas, investigasyon gano'n. Later on, siguro nakahalata siya na hindi namin pinapatulan. Iba na kwento. Nag-text na kay Hatch. Yung cellphone ni Hatch,
Ang magaling naman dito, nakatabi. Kahit nagpalit na siya ng cellphone, hindi niya binubura, hindi niya inaalis. So nandiyan dyan lahat. Kung gusto niyo makita, halika, lahat sa lima nito. Halika. Na-preserve ba pa yan? Reserve niya. 2016, 3 years. Na-reserve niya. Ang kwento, iba na. Basahin mo. Basahin mo, Pats. Ang kwento nila, pasensya na sir, naglihim ako sa inyo at natatakot na din ako sa seguridad ko. If di ko sa iyo sinabi muna nung una yung tunay na strategies nila sa pag-deposit ng pera sa China. Malinis ang sindikato dito sa Pilipinas sa deposit account nila. Lahat ng account nila ay nasa UNBC sa Hong Kong. Yung QNBC, describe niya, tinatanong namin, ang sabi, Queen Net Banking Corporation ng HSBC. Eh, tinanong ko rin sa HSBC, no, there's no such thing. We don't know of any Queen Net Banking. Ito sir, Sige, tuloy mo. may aminin ako sa iyo. He texted me this December 8, 2016, 7 a.m. nung umaga. Ang sabi niya, may amin ako sa iyo, hindi totoo na nagde-deposit ng pera sila Saldico at ang sindikato sa HSBC, Makati or HSBC Hong Kong. Ang totoo ay kapag lahat ng kita ng sindikato sa mga gobernador at congressman ay intact na at ready na for remittance, ay dinadala nila ito sa Clark, Pampanga, sa Mimosa, at galing Clark ay ililipad namin ang collective money via chopper of Saldico sa China. Pagdating namin ng China, ipapalit ang peso money sa HSBC China para maging yuan money. Kapag napalitan na, dadalhin na naman siya sa QNBC para i-deposit individually account through SPA kay Yap Peng Swan sa Hong Kong. Kagabi, ikaw usama ko si Senator Anasan at si Ambassador Louie Wong na mga mga members ng Armed Forces at veterano niya sa mga ganyan. Tinanong ko, yung helicopter ba makakarating na China galing na Clark? Imposible na. Marami pang ibang palitan sila. I have asked Hutch to give his permission to the members of the media to look into his phone and all the exchanges, the text exchanges that they had. Pati yung claim niya na kasi kailangan makalabas na daw siya ng Muntinlupa dahil pinapapatay daw siya ni Noynoy Aquino at saka ni Laila de Lima at saka ni Marojas. Yun ang mga sinasabi niya. So, pagdating, on my part, I did due diligence. Kaya noong 2016, hindi ko pinatulan to. Medyo iniba lang niya ng konti script, iniba ang personalidad, ito naman ngayon. So, perhaps the best thing, again, is to learn from this lesson. And as I said, no, perhaps this is a good lesson for IBP and the religious sector na huwag basta-basta patol ng patol sa mga ganon, lalo na sa mga naninira sa kapwa. Basta naninira, medyo oras na you will start judging people, di ba, dating. Thank you. Thank you. I will be ready to answer any questions on the topic and perhaps we can move on to another topic later if you want. Yes, sir. Your historical background on the Bikoy case reminded me of how, kasi anak, bibiruin kita eh. Sasabihin ko sa iyo, why are you taking up this fight? It's not your fight. And you were very well explained your side of it. Yes, I had nothing to do with it. As a matter of fact, hindi ko pinapansin yung Bikoy series sa Facebook eh. There was one media personality last Monday when I mentioned this na si Mehan yata, si Doris, tinanong ako, sabi sa akin, ba't kayo mga sinasabi yan? Eh hindi ko nga napapanood yung Bikoy series eh.
Sabi ko, hindi ko nga pinapatulan yan eh. Kaya nga, I don't know about this eh. So, it's not that I'm taking up the cudgels for anyone. No? I'm just stating the facts. I'm saying that in 2016, he did the same thing. He was the same personality who did that. And ito naman ngayon. And I can only suspect, and I can only surmise na perhaps it has something to do with the 2019 elections. Baka siguro gustong gasgasin yung mga image ng administrasyon, katulad ng ginagawa niyang paggagasgas sa administrasyon doon. Kung sino man ang mga nasa likod niya, ang mga taong nasa likod niya, na pumikap sa kanya, gustong igasgas yung administrasyon ngayon para pagdating ng 2019 elections, baka meron silang mga ibang kandidatong kursunada at ayaw nila yung kandidato ng administrasyon. Yan lang ang pumasok sa isip ko. I can relate with the Senate President because I don't know how would you take it if sip-sip on my part or what admiration, my true admiration. Because when I was still covering the Senate, nalipat na ako sa Malacanang. And I used to cover him. And Senator Sotto was a victim of that kind of politics since he mentioned about, perhaps it's about related to the election campaign period, because he himself was a victim of such kind of black propaganda. And so, if only senators like you would be that kind of practicing due diligence, there would be no problem of like this Adorwa Mawanay and this si June si June something na inimbestigahan ng Senate. So I think the lesson goes back to the senators. Sana kung lahat kayo ganon. Yun na nga eh, kaya siguro that's perhaps the reason also I'm endorsing the senators that I'm endorsing. Yung pagkakakilala ko sa kanila, hindi ganun eh. Hindi sila basta papatol na lang or pag nagkakampanya, naninira ng ibang tao para magkampanya na sarili nila. Imbis na ikampanya lang yung sarili niya. At perhaps best time as any na sabi ko nga, kaya ako ini-endorse din yung mga ibang kandidato sa pagkakataon ko na ganun sila. They practice due diligence. Especially the women, Grace, Nancy, Cynthia, Pia, even Amy Marcos. Your women senator candidates. Yes. Pero sir, I would support the five of them, the five women. What I would like to drive at is that yung kanang institutional reform sa Senate, because I cannot ask you about the House rules, but I can ask you about the being Senate President. I think you can at least institutionalize this kind of due diligence before announcing to the world that you have this so and so and announce a press con and you're protected by parliamentary immunity. And kawawa yung mga tao na nabivindicate later o pero too late or hindi na namin mention. Perhaps we can look into that. Kasi talagang ang rules sa Senate kakaiba sa House eh. Wala kaming closure. And then we have parliamentary immunity. Kaya kung minsan siguro, from 1987 to the present, medyo, there were one or two instances na medyo naging reckless na konti. But hopefully, in the 18th Congress, it will not happen to the Senate. We would like to maintain what the Senate has, independence, transparency, and sincerity. And since you mentioned about the 18th, the next Congress, the 18th Senate, this early, I'm gonna shift na other than Bikoy. They're already... Bikoy pa. So mag-question, sige kayo. Please introduce yourself. I know the Senate President knows you, but we are live on TV daw. Hi sir, Mayan po from TV5. Sir, baka na-miss lang namin, paano ho kayo in-approach ni Bikoy in 2016 kung nakakulong siya? May emisaryo ba siya? Letter ba? Meron. Tsaka paano nag-text sir nasa kulungan po siya. So may Ako naman cellphone siya. Yung mga Meron. Sige sir. na-smuggle nga yung drugs cellphone pa. November 2016. I would rather not mention the name, but there was a media man that he approached
who was perhaps covering Muntinlupa or that area. He approached that media man. Tapos, November 16, 2016, nag-send siya ng text. Tinext niya, sabi niya, Boss, Peter Joemel de Leon Advincula, name ko po. Nasa NBP, medium security compound po ako. Naka-detain at inmate workforce po ako ng ICIAC o Inmate Complaints Information and Assistance Center ng medium security compound. 7 a.m. to 3 p.m. dalaw dito, pre, from Miyerkules to Biyernes. He sent this to that person. And that person talked to him. At sabi that he would want to give information to me in particular. Because it had something to do with illegal drugs. Yun, doon nag-umpisa. Sir, that's when you sent si Hutch. Yes, I sent Hutch. Okay. Sir, isang pa clarification lang. Sir, nung Monday kasi yung nabanggit nyo na Jojo, VP Binay. So it wasn't VP Jojo Binay. Jojo. Ochoa. So wala nang Binay dito sa issue. Wala. Doon mo makikita na nung Monday, it was not, I was still trying to refresh myself, but I could recall the names na mga nabanggit noon, na sinasabi ni Hutch na si Advincula, and that he was so sure that it's the same person that he was talking to. So my thoughts during that time, during our press con about Luntian, hindi pa malinaw. Hindi pa malinaw sa akin lahat until we looked back at the records. We looked back at the papers. Sir, isa na lang. What happens now to the Senate hearing on Friday? Did you talk to Senator Ping Lacson about this? Yes, I gave Senator Lacson all the copies and all the details. He has it. I think he's conducting a copy tomorrow. So you probably can ask him on the developments thereafter. Left to right muna tayo. Can you paragal o DCW? Yes, sir. Sir, isa lang yung conclusion. Wala ko din naman. Sir, bali, isa lang yung conclusion nyo dito, sir, no, na hindi siya credible witness. Would you dissuade Senator Lacson, sir, na ipatawag po siya sa hearing on Friday? No, I never meddle with the chairman of the different committees. It's up to Senator Lacson on what he thinks is best to do with this issue. Pero sir, di ba sabi nyo nga, pag incredible o hindi, kung walang credibilidad, hindi na dapat pinapatulan ng Senate. So, kailangan pa ba siyang bigyan ng airtime on Friday? As I said, it's best that you ask Senator Lacson about that tomorrow. I would rather not comment kung anong dapat. Basta definitely, the person is not credible at all. Yung mga nagbibigay ng statements na sabi na credible daw to o sounds credible, nakakaya. So, sir, isa na lang. Sir, dinouble-check niyo po, di ba, sir, yung mga bank accounts na binigay sa inyo? So, incredible yung mga account numbers. Sir, aside from that... Pag nakita ninyo, talagang, shocking. Yung account number, ganito, meron siyang identity code na nandiyan dyan. Ang dami nito para baguhin niya ito, mahihirapan Paligay ko yung sinasubmit niya ngayon, hawig na hawig. Binabago lang, sir, yung letters and numbers. Inabago lang yung pangalan na involved. Merong 20 billion, merong yuan. Mga deposit daw ay 20 million. May money laundering na mayroon pang violation of the anti-ano. 30 million, puro rounded figures ka. So, sir, aside from this, sir, na based dito, hindi na siya kapanipaniwala. So, bukod dito, ano pa yung naging dahilan kaya, kumbaga, dinedma nyo na siya, binaliwala nyo na yung mga pinagsasabi ni Advincula? Una, incredible yung mga kwento like for example, I cannot imagine President Noynoy Aquino going to that underground safe house in Bicibis with Secretary Rojas and Secretary De Lima and exchanging money and exchanging shabu. I cannot imagine that happening. So, mami ko, parang napakahirap paniwalaan ang kwento nito. The first thing I did was check the bank account. Yun ang muna Pina-check namin sa HSBC. Okay, I would like to share to you in breaking news
The IDP has turned down Joemel Advincula's request for free legal assistance. Sir, comment. Yeah. Well, that's good news because apparently, nung unang araw kasi merong mga membro silang pumatol. So it's good that they realize that it's not worth it at all. It might ruin the name of the IDP. Okay. Jump Sante, Channel 7. Yes, sir. Nung dinismiss nyo yung mga claims and allegations nitong si Bikoy noong 2016, ano yung tingin yung intention niya? Was he acting alone or tingin nyo merong someone behind him making up these allegations? During that time, I don't know about that. During that time, ano yung tingin yung intention niya? Bakit ganun yung mga sinasabi niya? Ang tingin ko, gusto humingi ng tulong para makalabas siya. Gusto niyang maging witness protection program o state witness or something to that effect. Wala akong ibang naisip na ano kasi during that time, katatapos lang ng eleksyon. Ang pinag-iinitan ay yung issue na against Senator De Lima. Diba? Yun yung mga issue nun eh. Kung makikita nyo nga eh, you know, kung reckless kami, or kung reckless ako, pwede ko nga pinatulan ito eh. At mga ilan-ilan points dyan, ilabas ko. Because it's very damaging to Senator De Lima. You know, but I knew this is completely farcical, to say the least. Parang nakikirate siya, sir, dun sa issue ng time. Palagay ko, during that time, kasi si Ronnie Dayan, diniginitan niya eh. Pero sir, he was eventually released for good behavior. Also nga pala, based on the text with Hutch, which you can have copies later, he wanted to be a Senate hearing witness. He wanted to be a witness in the Senate hearing against Senator De Lima. Kasi at that time may Senate hearing. Question from the right side naman. Sir, good morning po. Marlon Ramos po sa Inquiry. Sir, pinag-background check nyo rin po ba to si Peter Joemel? Sa iba pang, hindi man po sa staff nyo, did you seek help from any law enforcement unit? Ipa-background check man lang tong taong to, bakit siya nagkiklaim ng ganito? Hindi, no? Hindi. In other words, I brushed it off eh. Once I had investigated and tried to find out muna, I wanted to find out muna kung yung mga laman may katotohanan. Ano? Yung mga laman kung hindi ko na pinansin. Dalas tayo nakakarinig ng ganyan eh. May mga lumalapit sa atin, kung ano kwento tungkol kay ganito, kay ganyan. Tsaka remember sir, nasa Munti siya nun sa loob. Anong issue kay De Lima? Yung sa Muntinlupa drug, ano nga. Baka gustong makasali. Yes. Sir, pwede rin po may tanong kay Sir Hatch. Yeah. Sir, nung lumabas na yung mga yung Bikoy videos, tapos Hatch, dito ka. Hindi nyo ba naisip parang, or may kutob na since the videos na ginawa ni Bikoy also had alphanumeric codes, parang ano, baka ito kaya yung tao na lumapit sa amin dati. May naisip ba? Ang pagka, nung una ko palang nakita, siya yun eh. Medyo nagkalaman lang. No sir, before po siya lumabas na nung Monday, but yung unang a month ago nung lumabas yung Bikoy series, using alphanumeric codes, yung yung kung anong grupo yung nung drug syndicate, wala kayong hinala na baka ito rin yung lumapit. Wala naman sa binigay. Tsaka hindi ko pinansin din yung Bikoy series na yun eh. Kasi alam naman namin walang basis, walang kwenta. Hatch, bakit hindi ka pumunta sa psychiatrist? Sabi mo may tama, may flip. Noong 2016, di ba, wala sabi mo sa akin? Sabi mo Tsaka sa akin. bakit pa po police background nakakulong na eh. Yun nga eh. Okay, dito muna sa left. Meron? Si Cecil nagtataas kanina. Cecil Suerte from Philippine Star. Cecil, you use the microphone. Mo, sabi mo parang ka-surname lang. Ngayon ba can we say that he is one and the same person? Yes, kasi nung, as I said, when Hutch called me, I was on the phone. I was driving to Calamba, to Laguna. I was not even listening to the fellow.
And Hutch said, the family name is the same. Advincula, let me check. Sabi niya, sir, checking ko yung buong pangalan, titingnan ko uli yung affidavit na. Sabi niya. So, siya lang. So when I arrived in Laguna during the press conference ng Tian, I did not have a clear picture yet. I was trying to refresh pa lang during that time. Kaya mali pa date ko. Sabi ko, 2015 may lumapit sa akin, di ba? Yun ang nasabi ko eh. Pero 2016 pala yun. Is there any legislation in mind now na para ma-prevent yung mga ganitong tao that would take advantage na maglulutang and then wala naman pa ng basis? Thank you, sir. Di ba, Cecil, advice ko sa kanya yung internal parliamentary rules ng Senate eh. Pwede yun, yung internal lang. Pero laws, perhaps no legislation is necessary to this effect because there are existing legislations or existing laws that can cover all this. Perjury is one, di ba? Oh, yes. Oh. Okay. Please introduce yourself. Hi sir, Marlon po from Journal. Sir, Marlon Jonas, si Marlon Invalero. Verifikasyon, no? Para pa naka-blue yata. Marlon din, Sir GLA. Anyway, sir, alam na lahat yung advocacy niyo sa drugs, yung sa DDP, tapos yung sa PIDEA. Umabot ba sa radar niyo yung involvement ng Vita Plus sa illegal drugs? Hindi. I can safely say, I don't know about, let's say, kung merong mga officials or top officials na perhaps have tried it or have tawag dito, baka one time or another ay gumamit or gumagamit, pero involvement in the trade, in drug trafficking per se or protection of drug trafficking, I'm not aware of these top officials. Yung alleged operation, sir, sa Mississippi Bay na umabot sa radar nyo, or noong 2016, nung narinig nyo yung ganyang detalye, nagkaroon ba sa part nyo na ipa-counter kung may talagang ganong illegal operations ng drugs sa Mississippi Bay? Hindi eh. Parang at the outset kasi, hindi ka patol-patol yung kwento niya eh. Hindi ka patol-patol yung kwento niya. Kaya after a number of days or weeks na may mga pina-check kami, hindi ko na pinatulan. Even that, siguro yung Mississippi Bay, baka even now, papayag yun na imbestigahan yung lugar niya or inspeksyonin yung lugar niya. May mga underground silang mga shabu laboratory doon. Sir, si Bikoy, diba sabi may death threat sa kanya, protektahan mo naman si Hutch dito, baka sa paglutang niya eh, siya mga makompromiso. Ikaw mismo nagsabi na baka perhaps relate sa campaign, stop mo naman ang safety ng stop mo naman. Sila dapat na mag-iingat kay Hutch eh. Okay, ABS-CBN, nakalimutan ko first name niya. Sher Torres. Si Marlon yun. Ay, Marlon, ang ginawa mo sa microphone? Naubos na ni Marlon. Yung dalawang Marlon nakaubos ng battery. Hindi. Ang ginagawa niya, ano na ito, sideline. Okay, sir. Nung nag-opening statement si June, nasabi na dito siya, tapos hindi niya kilala yung mga may puro bata yan, parang makikilala yan. Tayong dalawa, 1992 pa. Sir, mabait Tito, ako sa'yo, sige. You drew the first blood, ha? 1992 pa kami, dalawa eh, doon kami sa Old Congress. Sir, meron siyang kasama ilan-ilan? May mga ilan, buhay pa, si Butch. Fernandez. Hindi, yung kwento ko sa'yo pag... Si Bote. Yung wala, ito na yung bote. Hindi kanina pagdating ko sa Senate lobby, first name basis kami ng mga Senate Sergeant at Arms. Okay. Okay na, share yan. Ayos na, share. O sige. Lapit ka lang kaya. Ayan, Sir, pwedeng paki-expound yung sinabi na possibly baka meron lang siyang hindi gustong mga kandidato. Or may mga nasa likod niya.
Possibly. That's possible. But all of a sudden, biglang Bikoy series siya. Di ba? It's not easy to come up on Facebook with with such a huge amount of parang hindi lang gastos kundi parang promo o production. Hindi basta naman gadaling gumawa nun, ha? So sigurado may nasa likod niya. Dapat makilala rin sila, sir. Siguro dapat. Yun ang pinakamagandang gawin ngayon dito si Advincula. If he wants to come clean, he can come up and say sino yung mga nasa likod niya at naglabas dito sa Facebook. Pero you came parang you came short with in saying kung sino yung theory nyo. May sinabi kayo kanina na baka hindi lang nila konsunada yung bets ng administration. Siguro yung mga nasa likod niya, o baka siya. Sir, Katulad din ng panahon na yun na hindi niya gusto yung panahon na yun walang nasa likod niya, initiative niya na ayaw niya yung administrasyon ng Aquino. Don't forget the uploader, ha? Si uploader, kaso na sa DOJ. So, he's the new face here. sir, are you prepared to say na baka opposition or some other groups are behind him? No, I'd rather not. I will be contradicting myself if I say something to that effect. Kasi nga iniiwasan ko, ayoko nung nag-judge ayoko nung nangbibintang ayoko nung naninira ng kapwa I can only guess na merong mga natao sa likod niya, pero I'd rather not say kung sino sa tingin ko or sino tingin ng ibang tao. So yung burden should come from him. Siya mismo Siya na. magsabi. Siya na. Sir, Anong na-upload yun? Sino ang hawak ng camera niya? Sino yung mga, di ba? sir, one last, sir. Kung kayo yung, during that time, majority leader kayo, and today, eto nga merong parang revised allegations. Kung kayo yung, if you will have your way and you are handling this committee, would you or would you not pursue a public hearing on this, an investigation? I do not want to preempt Senator Lacson kasi that's why I'd rather not give my sentiment on the matter. I leave it to Senator Lacson. Di ba may pronouncement si Senator Lacson na present evidence first? So, ano ba mauna, yung weighing of the evidence o yung formal hearing na? How do you do it? Di ba sabi niya, may statement siya the other day, present first the evidence, then it will evaluate, it will proceed to a full-blown hearing. Well, as far as the Senate is concerned, to answer Sherian, the best answer is abangan ng susunod na kabanata bukas kay Senator Lacson as the copy sa Senado. Kaya nga sir, yung nasabi ko nga, yung uploader is now charged by the DOJ. Talagang siya yung merong ano. So, will you include him in the probe? Or you will ask Senator Lacson to expand this probe to include that uploader? Perhaps, baka, as a matter of fact, baka hindi committee and public order yun pagka yung tungkol sa Facebook na. Baka yung committee on ICT. public information and mass media. Combined na. And mass media, baka doon And then, malamang siguro, pagka mass media na pinag-uusapan, Facebook na pinag-uusapan, we can do it after elections na. At hindi na mabahiran yung last few days ng campaign. So tomorrow, weighing of evidence muna to determine if you will proceed or not. Yeah, I leave it to the discretion of Senator Lacson. Okay. The same topic? Sir, Please introduce yourself. Sir Joyce po. Sir, nung pinabig... So, meron ng microphone. Sir, nung nabasa niyo po yung 2016 affidavit, did you tell Senator De Lima or former President Aquino or Marrojas perhaps about this? Hineads up mo ba sila? Hindi yata.
I think I told Jojo Ochoa. I mentioned it. I think I mentioned Kasama it sila to sa Jojo Quezon City Ochoa. Hall ng Vice Mayor si Sir. May na-connect siya. Kaibigan namin nila Senator Lacson si Jojo Ochoa. So one time or another, even if they were not in office already, we had conversations, with dinners, parang ganon. Nabanggit ko. I think kay Jojo Ochoa ko na nabanggit. I did not mention it to Senator Rojas or Senator Lima. Ano daw reaction ni Jojo, sir? Pinagtawa na. Ayan na, binibigyan ko ng historical background kasi sinabi niya, binukin niya age ko. Vice Mayor siya si Jojo Ochoa, City Administrator sa Quezon City. Sir, do you think... Sir, do you think kailangan din ba, if ever, ang imbestigahan na lang ng Senado is kung sino yung grupo o taong nasa likod ni Bikoy at kung bakit niya inilabas ito? Do you think there's a need to look into that? Well, siguro all this mas mabuti after elections. Saka natin tignan. No? If meron tayong pakikinabangan kung ito pa ay uukatin natin or something like that. Kaya kasi everything now until Saturday will be suspect. That would be a good call. May follow-up daw si Shea kung wala dito. Kay Shea ulit tayo. Tsaka kay Marlon. Sir, Yung kaedad mo. Si Boots! Ito aaminin ko. Kano ko. At San Pardon, the millennials will give the floor to... Magpakatotoo ka. Boots Fernandez. Si Bots, kaedad niya si Linggoy. Si Linggoy. Business world. Ay, asan na microphone mo? Microphone mo, bawal ang sigawan dito. Sir, do you see the need to amend the witness protection law? Yung government, hindi yung Senate, ha? Ganda. Very good question. Review. I think it needs to be reviewed. O kasi sir, bakit tatakbo sa inyo kung... Oo nga eh. Sige. Perhaps, that's a very good question. Perhaps the thing is, the good thing to do is, the best thing to do is look into the witness protection program of government again. That's the wisdom of age, Boots. May follow-up ka, Boots? Sige. Si Sheikh. Si Marlon muna. Marlon. Yung Monday po. Huwag niyo kasi patayin pala nila. Sinabi po sa inyo ni Sir Hans na baka ito. Hanggang kahapon na na-confirm yung possibly kung gumagawa kayo ng presentation. Did you inform the President or Malacanang na mukhang na-uncover nyo na sino itong tao? No. Wala akong nakakausap sa kanila. Ilan ba ako nagpunta sa patay? Kay Boy Nog. Di ba? Sunday, wala. Doon lang kami huling nagkita ni ES Vidaldia sa another letra night. Arriba Bladed yun. Kwentuhan kami. Pero wala pa, hindi ko pa alam yun. Wala akong napagsabihan sa Malacanang. Pero wala yun. I hope they will be able to find out or to hear about this press con so that they can do an investigation also on their part kung gusto nila. The other Marlon. Kaya nagpataas din. Sir, Lakasan mo. dapat ba, Lakasan mo. anong dapat gawin ngayon ng mga handler ni Bikoy? Dapat sila na mismo ang mag-present sa government para lang sa kalilinaw ng lahat. Ang tanong Vice, ano yan? Free advisor? ang tanong dyan, naniniwala ba sila kay Bikoy? Yung mga handler niya, naniniwala talaga sila? O talagang gusto lang nilang mambato ng putik? Siguro sir, with this kind of revelation, Di ba? With this, kung hindi nila alam ito, ngayon alam na nila, eh siguro naman. As I mentioned yesterday in my tweet, the best thing for the IPP to have done was to do a pilot. Hugas kamay. Di ba? And they did, di ba? Well, they did now. Yeah, it's very good. And they were Pero yung mga hunters, tulad din natin ni Marlon, kung naniniwala sila, kung hindi naniniwala pala sila, eh dapat huwag sila maniwala ngayon.
Kung hindi sila naniniwala at ginamit pa rin nila, ay wala tayong magagawa doon dahil iba na intention doon. Okay. I would go to the other side, which is the side of Bikoy o Advincula. Come out clean. Tell the people who told you to do that. Eh, si uploader, di ba? Meron din siyang ganon na he's offering himself to turn state witness, willing to talk. Oo, come out clean. Mas mabuti yun yung pinakamaganda. No? Gagaan ang loob mo at baka matuwa pa ang gobyerno sa'yo. Ladies first muna, ha? Jam sa San. Sorry, additional lang. Sir, sa isang exclusive interview sa Rappler, sabi ni Bikoy, meron daw siyang mga kasama, mga around 3 who may surface after he speaks. And kayo ba, open kayo sa pagbabago ng isip nyo kung sakaling merong mga ibang taong mag-corroborate or mag-support doon sa statements niya? Ano i-collaborate nila? Na si Noynoy Aquino at saka si Under a new name. Marojas at si Laila de Lima tumatanggap ng pera diretso doon sa BCB. Sa account nila, nag-deposito sila HSBC. Sila magko-collaborate doon. Mukhang doon sa Paulo. Na ngayon naman, si Paolo Duterte naman. Same script, different name. Sabi ng mga Amerikano, same dog, different color. Okay. I doubt it. Common sense lang. Okay, Rika. Palagay ko, may flip yung magko-collaborate na sinasabi niya, may flip. Marlon ba? Ladies first. Dadagdag lang, hindi ho tanong. Ang Miss Ibis Bego naglabas na ho ng statement na wala silang basement. Tapos, na never sila naging headquarters ng drug syndicate ng Bicol region. Okay. Marlon, your question please. Laksan mo. After you unmask who Bikoy really is, do you think we should put to rest all the allegations against all the personalities he mentioned in the video and then with sa affidavit niya na lang? Oh. Yes, I think so. I think he should do that. As I said earlier, it's better if he comes clean. He'll come out better pagka ganun. Labas niya yung ano na lang talaga. Sino nasa likod ng pagtutulak sa kanila? Tingin niyo, we could belie all lahat ng allegation dahil walang dahil kita-kita yung discrepancies and inaccuracies doon sa binigyan niyang statement then and now. Yes, I think so. And it's kumbaga sa tubo. If I may quote Senator Lacson yesterday, last night, nung binabasa niya epidemic, kumbaga sa tubo, nilalos hanggang dulo. So, siguro, tama. Pero, siyempre, you have to follow due process. Maraming na-malign na personalities, other parties involved, hindi lang naman yung presidente. Ay magagalit sa kanya yung mga yun. Kaya nga mas maganda, he comes clean. At sigurado patatawarin siya nito mga ito at hindi na siya papatulan. Okay, let's do the formal cremation of Bikoy issue and let's go to another topic. And I know for sure kayo mga Senate reporters ang very sige. Sir, yung election